फुटबॉल स्पर्धा आयोजनाचा बहुमान समता इंटरनॅशनल स्कूलला एस.एम बुके धर्मदाय सहआयुक्त ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या समता इंटरनॅशनल स्कूलला देशातील सीबीएसई पुरस्कृत शाळांपैकी 2023-24 ची क्लस्टर 9 फुटबॉल चॅम्पियनशिप राज्य पातळीवरील स्पर्धा आयोजनाचा बहुमान मिळाला असून कोपरगाव तालुक्याच्या शिरपेचात एक मानाचा तुरा रोवला गेला असल्याचे धर्मदाय सहआयुक्त एस.एम बुके यांनी सांगितले। अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील कोकमठाण्या ग्रामीण भागातील समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या भव्य क्रीडांगणावर 29 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित राज्य पातळीवरील फुटबॉल स्पर्धेचे उद्घाटन धर्मदाय सहआयुक्त एस.एम बुके, माउंट एव्हरेस्ट शिखर सर करणाऱ्या महिला गिर्यारोहक सुविधा कडलग यांच्या हस्ते आणि समता इंटरनॅशनल स्कूलचे संस्थापक ओमप्रकाश दादाप्पा तथा काका कोयटे, सीबीएसई पुणे विभागाचे निरीक्षक गिरीश टोकसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले। त्यावेळी ते बोलत होते। प्रमुख पाहुणे एस.एम बुके यांचा सत्कार काका कोयटे, गिर्यारोहक सुविधा कडलग यांचा सत्कार मॅनेजिंग ट्रस्टी सौ स्वाती कोयटे, निरीक्षक गिरीश टोकसे यांचा सत्कार सदस्य अरविंदजी शिरोडे यांच्या हस्ते करण्यात आला। प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय प्राचार्य हर्षलता शर्मा व उपप्राचार्य समीर अत्तार यांनी करून दिला। या राष्ट्रीय स्पर्धेत प्रामुख्याने महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील 92 संघातील 1200 स्पर्धकांनी सहभाग नोंदविला आहे। समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या माध्यमिक विभागातील विद्यार्थ्यांनी भारतातील विविधतेवरील एकात्मता या विषयावर नृत्याविष्कार करून भारतातील विविध राज्यांच्या संस्कृतीचे दर्शन घडविले। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन इयत्ता 9वीतील विद्यार्थी आर्यन कुमार, इयत्ता 10वीतील विद्यार्थिनी अनुष्का ठोळे यांनी केले। यावेळी समता इंटरनॅशनल स्कूल व्यवस्थापन समितीचे सदस्य अरविंदजी पटेल, चांगदेव शिरोडे, गुलशन होडे, भरत अजमेरे, मॅनेजिंग ट्रस्टी स्वाती कोयटे, मुख्य कार्यवाहक संदीप कोयटे, महाराष्ट्र व गोवा राज्यातील संघांचे प्रशिक्षक, क्रीडाप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। उपस्थितांचे आभार इयत्ता 10वीतील विद्यार्थी कृष्णा गुप्ता यांनी मानले। नाही, परंतु आपल्या विशेषतः महाराष्ट्रातल्या मुलांना इंग्रजीचं शिक्षण मिळालं पाहिजे, ते क्वालिटीचं मिळालं पाहिजे, दर्जेदार मिळालं पाहिजे, त्याकरता चांगला कॅम्पस झाला पाहिजे। याकरता या समता इंटरनॅशनल स्कूलची स्थापना 12 वर्षापूर्वी मी केली। मी आत्ताच तुमच्या समोर कबूल केलं की मी खेळाडू सुद्धा नाही, परंतु तुमचा खेळ पाहण्याची खूप ओढ माझ्या मनामध्ये आहे। मी इंग्लिश शाळेमध्ये शिकलेलो नाही, त्याच्यामुळे मला तुमच्या समोर मराठी बोलावं लागतंय आणि तुम्ही सगळेजण महाराष्ट्रातले आहात, त्याच्यामुळे मला सगळ्यांना तुम्हाला जे काही शुभेच्छा द्यायच्या आहे त्या शुभेच्छा देण्यापूर्वी मी तुम्हाला एक विनंती करतो की सगळ्यांनी एक जय महाराष्ट्राची घोषणा नक्की द्यायची। चालेल ना? आवडेल ना? जय महाराष्ट्र। थँक्यू मित्रांनो, आज आमच्या समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या दृष्टीनं खूप भाग्याचा दिवस आहे, कारण बुके साहेबांसारखा एक आदरणीय व्यक्तिमत्व महाराष्ट्रामध्ये न्याय क्षेत्रामध्ये ज्यांचं खूप मोठं मोलाचं योगदान आहे, एक आदर्श आणि उच्च पदस्थ अधिकारी म्हणून ज्यांचा नावलौकिक संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आहे, ते महाराष्ट्राचे सध्या जॉईंट चॅरिटी कमिशनर आहेत, असा मोठा पाहुणा आमच्या दृष्टीनं या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून मिळाला। ते आमचं सर्वांचं, विशेषतः आमच्या समता इंटरनॅशनल स्कूलचं हे खूप मोठं भाग्य आहे आणि ही संधी आम्हाला उपलब्ध करून दिली ती सीबीएसईचे जे काही टोकसे सर या ठिकाणी आलेले आहेत, मी त्यांनाही मनापूर्वक धन्यवाद देतो की अशा प्रकारच्या राज्यस्तरीय स्पर्धा महाराष्ट्रामध्ये अनेक मोठ्या मोठ्या महानगरांमध्ये होत असतील, मुंबईला होत असतील, पुण्याला होत असतील, नागपूरला होत असतील, पण आमचा हा कोपरगाव टोकसे सर ग्रामीण भाग आहे। कोपरगावच्या ग्रामीण भागामध्ये सुद्धा हे कोकणठाणसारखं छोटंसं गाव आहे 5-6 हजार लोकवस्तीचं, आणि त्या ग्रामीण भागामध्ये आम्ही ही शाळा सुरू केलेली आहे। या ग्रामीण भागाला आपण ही संधी दिली त्याबद्दल देखील समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या वतीनं मी आपल्याला मनपूर्वक आभार मानतो आपले सर्वांचे। आणि दुसऱ्या आपल्या चीफ गेस्ट सुविधाताई, मुलांनो, उंचीचं शिखर किती गाठावं, म्हणजे भारतामधलं नव्हे जगातलं सर्वात उच्च शिखर जे आहे एव्हरेस्ट, तेही आपल्या दीदीने गाठलेलं आहे आणि ही दीदी सुद्धा महाराष्ट्राची आहे याचा मित्रांनो आपल्याला सर्वांना अभिमान वाटला पाहिजे। एका मुलीनं एवढं एव्हरेस्टचं शिखर पार करावं
हे आपल्या सर्वांच्या दृष्टीनं, विशेषतः महिलांच्या दृष्टीनं ही खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट आहे आणि आपल्या महाराष्ट्रीयनांच्या दृष्टीनं सुद्धा खूप अभिमानाची गोष्ट आहे की एका महाराष्ट्रीयन मुलीनं हे एव्हरेस्टचं शिखर पार केलेलं आहे. आणि आज मला या निमित्तानं तुम्हाला एकच संदेश द्यावासा वाटतो की तुम्हाला जर आयुष्यामध्ये काही व्हायचं असेल, शिक्षणामध्ये तुम्हाला काही व्हायचं असेल तर तुम्ही बुके सरांसारखे उच्चपदस्थ अधिकारी व्हा. ते कसं व्हायचं याचं मार्गदर्शन ते त्यांच्या मनोगतामध्ये निश्चितपणे तुम्हाला करतील. आणि मला आश्चर्य एका गोष्टीचं वाटतं की सर, एवढ्या आमच्या छोट्याशा गावामध्ये एका फोनवरच्या निमंत्रणावरून तुम्ही आमच्या या छोट्याशा स्कूलला भेट दिली. सर, मी आपल्याला जाणीवपूर्वक सांगू इच्छितो, ग्रामीण भागातल्या मुलांना सुद्धा उच्च दर्जाचं शिक्षण मिळावं हाच केवळ हेतू आम्ही ही स्कूल स्थापन करताना मनामध्ये ठेवला होता. आमच्या मुलांना मोठ्या महानगरांमध्ये शिक्षणासाठी गेल्यानंतर त्यांची राहण्याची व्यवस्था चांगली होत नाही, त्यांची जेवणाची व्यवस्था चांगली होत नाही. ती सर्व व्यवस्था आम्ही या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याकरता 12 वर्षापूर्वी हे स्वप्न आम्ही बघितलं आणि ते स्वप्न आज साकार होत आहे, हळूहळू साकार होत आहे. अजून खूप उंचीची शिखरं आम्हाला गाठायची आहेत. ते गाठत असताना हे जे काही या ठिकाणी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून मुलं आलेले आहेत यांच्याही शुभेच्छा आम्हाला आवश्यक आहेत आणि आपल्यासारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या सुद्धा आशीर्वाद आम्हाला पाहिजे आहेत. आणि त्यासाठी आपले आशीर्वाद, आपल्या शुभेच्छा या पुढच्या कालावधीमध्ये देखील मिळत राहतील अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. ज्या समता चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून ही स्कूल आम्ही चालवतो, त्या समता चॅरिटेबल ट्रस्टचे सर इतर जे उपक्रम आहे, शिर्डीमध्ये आम्ही साई आश्रय नावाचा एक अनाथ आश्रम चालवतो. त्यामध्ये 160 अनाथ मुलं आणि 60 वृद्ध त्या ठिकाणी आहेत. त्यांचं पालनपोषण आम्ही करतो. कोपराव शहरातल्या नागरिकांना रोज गोरगरीब 60 नागरिकांना घरपोच डबे पुरवण्याचं काम आम्ही करतो. विशेषतः कोरोनाच्या काळात तर दररोज 1000 मुलांना, 1000 गावातल्या अनाथांना, गोरगरिबांना 1000 डबे घरपोच करण्याचं काम सुद्धा आमच्या या समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या किचनमध्ये केलं गेलेलं होतं. आणि या आमच्या किचनच्या प्रमुख ज्या आहेत म्हणजे धर्मपत्नी सुहासिनी कोयटे सर, आमच्या स्कूलविषयी एकच तक्रार सगळ्यांची असते की पॅरेंट्स जी काही आमच्या स्कूलबद्दल तक्रार करतात की काका, तुमच्या स्कूलमध्ये मुलं टाकल्यानंतर मुलं जेव्हा घरी येतात ते आमच्याकडे तक्रार करतात की मम्मा, आमच्या स्कूलसारखं जेवण तुझ्याकडे झालेलं नाही, स्कूलसारखं जेवणच तुला तयार करता येत नाही. आणि आमच्या स्कूलच्या यशातला तो सुद्धा 25% वाटा आहे. आणि आमच्या या परिसरामध्ये खूप मोठ्या मोठ्या नावाजलेल्या लोकांच्या स्कूल आहेत. पण या स्कूलला सुद्धा कॉम्पिट आम्ही करू शकतो. आज अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये अकॅडमिकली आम्ही नंबर 1 आहोत. क्वांटिटी वाईज आणि क्वालिटी वाईज सुद्धा आम्ही नंबर 1 आहोत. आणि ते यश जे आम्ही मिळवलं ते माझ्या डॉक्टरीनला स्वाती कोयटे, शिक्षण क्षेत्रातला कुठलाही अनुभव नसताना या आमच्या सुनेनं हे जे काही यश संपादन केलेलं आहे आणि तिच्या पाठीवर शाबासकीची थाप देण्याकरता आपण जे आलेलं आहात, मी समता इंटरनॅशनल स्कूलच्या वतीनं आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो. आणि आपण पुन्हा पुन्हा या आमच्या स्कूलला मार्गदर्शन करण्यासाठी येत राहावं. आणि सुविधा दिदी, आपण सुद्धा या आमच्या मुलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी येत जावं. आज सुद्धा आपण एव्हरेस्टचं शिखर कसं पार केलं हे आपल्याकडून ऐकण्याकरता ही आमची सर्व मुलं उत्सुक आहेत. तेव्हा आपलं सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनापासून स्वागत करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. And raising our level, rather delivering a speech, I will have a communication with you. So far as the inauguration of this cluster 9th football championship 2023-24 is concerned, I officially declared that this tournament is inaugurated. Now you have competition for coming 3 days. As rightly said by Kakaji, I like to add few words. It was his dream, and since last 12 years, in Marathi we call it as a one ek tap, he has achieved his goal, and rather he is looking forward to achieve more. He is also like a same guy who is sitting with us. We look forward towards him with respectfully
instead of entering into the arena of politics, he has chosen social work. So this shows that how he strikes between balance, and social work is not an easy task. In this function also he has struck a balance by calling me as a lame handicapped person, and at the same time on his other side a Mount Everest mountaineer. So everywhere he balanced everything. I will not take your much time. What I would like to say here, as a joint charity commissioner and guardian of all these trusts, I assure you that any moment, at any time, in any difficulty, the charity commissioner and its entire team and office is with you. So far as your task is concerned, it's a very Herculean task. It's not easy task. Being host is a very serious task. You all are players. You may think that I am not capable to deliver a lecture on sports, but this is not the thing. I used to play cricket. Last year I was champion of Judges Association cricket match. So I was captain. Actually, what happens, I cannot compete with all guys physically fit like you, but I try my level best. So while playing your games, just try to understand there is no defeat, there is no conquer, there is no winning team, there is no losing team. Always the game wins. If you have a spirit of game, if you have enjoyed the game, at the end of the day you will see that the game wins. There is no loser or no conqueror or no winner. So with same spirit, I would like to say, enjoy this very beautiful ambience, atmosphere. As rightly said by Kakaji, in rural area, many lacunas are there, many grey areas are there. The school management feels it difficult to arrange such type of programs. Despite of that, this Samata International School has organized. It's a very difficult task. So I congratulate them also, the entire team of Samata International School, principal, their management, students, everybody who are working on this event since last, I think, 2 or 3 months. And the success of the entire team and this, your game will be the winning of the game spirit. Once again, I congratulate all of you. And at the end of my speech, I will tell you, when Arjuna was learning his archery, he was known as the best amongst other students. But at the same time, many other students were at par with him. So don't feel that if you are getting every opportunity, then you are best amongst all. Rather, I will say you are the best amongst availables, not amongst all. Because someone is playing out of this playground, it doesn't mean that he cannot compete with you. So the facilities, opportunities, a different thing. But your aim, your objects, your achievement, that is different thing. So enjoy all these facilities. Once again, I say thank you to Kakaji, his entire team, all the participants who arrived from different parts of Maharashtra. Once again, thank you. For actually giving the interest of hearing me out. See, Everest, everybody has their own Everest in their own pattern. Like you all have your life with your own difficulties. They are your Everest.
your goals which you keep, the big goals which you have. You must dream big, of course, but those big goals which you have are actually the Everest in you. So each and every one, when thinks about a particular dream of a particular goal, is that you are capable of achieving that goal. You all have a capacity to achieve it. Only thing you need is self-motivation and a desire of reaching the point which you want to. Me, I am a mother of two. I was a student to St. Anthony School. At that moment, at that time, in those years, it was difficult for a girl child to get an opportunity. We are very lucky that today's date, we also have women's football team, don't we? Yes. To be very friendly to you all, I was a football player too. I played for Borivali football in Mumbai. I used to stay in Andheri, played for Borivali team because I was selected there. And in that evening, post the match, I got to know I am pregnant for the second child. So whenever or wherever you are, which moment you are at, you always have a right to dream big. People say, that maybe this is out of your reach, but sooner or later, just don't make a little rush over there. Keep hold on your grip for your dream and you will always reach your desired point. This was exactly what I did when at that moment, when 2004 my dad passed away and I did not get to live my dream and was thinking maybe I will do this, but I will make sure it doesn't affect my current situation. Became a support to the family at that moment. Post-marriage, I told my husband and the family that I desire to actually achieve a goal which I have kept incomplete. The sportsman which was in me was waiting to reach the goal, and the goal was to be a military woman. Unfortunately, couldn't go for military because I was committed to a family. So thought of living a military man life, just like I desired a heavy shoe in my leg, a heavy backpack on my back, and climb the snow mountains to reach the ridge. This is exactly what I did to achieve Mount Everest. Now after Mount Everest, my little goal even extended its boundaries, saying that, Suvida, we need a platform. The basic child like you who is studying in a basic school needs a climbing wall. Started working on it, and I am some percentage like positive about achieving it as well. Because normally in big schools, you have many sports. The game which I'm talking about, climbing wall, the sports climbing, the speed climbing, is also a game in Olympic, but has no platforms in many cities, and that's the only reason my children like you do not have a platform to achieve it. Being this just introduced 3 years, ma'am, it's just 3 years that it has been Olympic approved. Now there is less of competition and more of chance of making or hitting goals. So I would also love if in case Samata International takes an initiative of making a platform. I'm not looking for my name at all. I'm looking for a platform for the kids to explore the same platform which everybody should have, because it's in Olympics. Not just cricket, it's climbing wall as well, speed climbing as well. The climbing wall ही सर मार्केटमध्ये आज रोजी ओलंपिक्समध्ये आलेली गेम आहे आणि करंट सिच्युएशनला असलेली गरज सुद्धा आहे. त्यासोबत रेस्क्यू टीमची खूप गरज असण्याचं कारण असं आहे की आज रोजी सगळे माउंटेनकडे जातात आणि अर्धे ट्रेंड नसतात माउंटेनबाबत, आणि सिच्युएशन्स असे येतात, ॲक्सिडेंट्स होतात माउंटेनमध्ये, आणि त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही सपोर्टसाठी मागताय तर तुम्हाला नाशिकवरून एक रेस्क्यू टीम बोलवावी लागते. दे आर ऑल्सो माय फ्रेंड अनडाउटेडली,
परंतु आपली स्वतःची रेस्क्यू टीम असल्यास जिथेही इन्सिडेंट होईल तिथे आपला अप्रोच लवकर होईल. म्हणून त्याच्यासाठी ही एक प्लॅटफॉर्मची गरज आहे. ती क्लाइम्बिंग वॉल सोबत ट्रेनिंग स्टार्ट करू शकतो आपण. Now kids, when I am talking to you all, I want to tell you that regularly self-motivation got me to Everest. My day did not just have studies. I always had to study, of course, even at this age, because it was about Everest. With it, I had to do exercise for 6 hours. And friends, Everest has a heavy amount of support which is required, that's financial support. So I had to also go and meet the agencies, the companies who could fund me with CSR fund, which added another 2 hours, 8 hours of duty, 6 hours of kids duty because I have 2 kids, and then few hours for rest and restart the day next day. That's how much I was self-motivated because I wanted this goal to be achieved. So you all are lucky. You have this stage not yet passed. So आप लोगों के लिए सिर्फ studies है और fitness है और goal of achieving whatever the game you are in, right? So just self-motivate yourself and it will always support you. Get little particular on time and you will be helped. एवढं बोलून मी थांबते. थँक्यू.